Using action verb means using active verb. In the context of understanding, action verb are verbs that indicate a real action or activity carried out by the subject. Example of active verb in English: run, write, speak, build, create, and so on. Jadi, using action verb artinya menggunakan kata kerja aktif. Dalam konteks pengertian, action verb adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan nyata atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Contoh kata kerja aktif dalam bahasa Inggris: run, berlari, write, menulis, speak, berbicara, build, membangun, create, membuat, dan sebagainya. Action of action verb: telling the chronology of event and activity of creating a story, giving variety and trying to distinguish, helping reading of the story understand the activity carried out and image the situation described, helping create strong visualization and strengthen the narrative. Jadi, fungsi kata kerja tindakan adalah menceritakan kronologis kejadian dan aktivitas dapat dalam cerita, memberikan kejelasan dan kekuatan pada kalimat, membantu membaca atau pendengar memahami aktivitas yang dilakukan dan membayangkan situasi yang dijelaskan, membantu menciptakan visualisasi yang kuat dan memperkuat narasi. Karakteristik. The characteristic of action action verbs instances are usually marked by the following. 1. Source physical of mental actions. Examples: run, write, think, explain, analyze. 2. Active verbs used to start the subject that performs an dance. Example: she reads a report every day. They will eat a new house. 3. Can be followed by an action verb can usually have objects transitive. Example: he reads a book, object, the verb reads. Terima kasih. Karakteristik. Ciri-ciri asing action verb dalam kalimat biasanya ditandai dengan beberapa hal berikut. 1. Menunjukkan tindakan fisik atau mental. Contoh: run, write, think, explain, analyze. 2. Kata kerja aktif digunakan untuk menyatakan subjek yang melakukan suatu aksi. Contoh: she reads a report every day. They will eat a new house. 3. Bisa diikuti oleh objek. Action verb biasanya dapat memiliki objek transitif. Contoh: he reads a book, objek dari kata kerja reads. Biografi Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien was born in Aceh Besar in 1848. She married Teuku Ibrahim Lamnga, an Chinese warrior who died in 1878 during the war against the Dutch in 1880. She married Teuku Umar, her father's nephew and also a fighter, who was killed in 1899. Despite losing both husbands, Cut Nyak Dien continued to lead guerrilla warfare until she was captured by the Dutch at the age of 50. She was exiled to Sumedang, West Java, and died on November 6, 1908. She was honored as a national hero on Mei 2, 1964. Biografi Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir di Aceh Besar tahun 1848. Ia menikah dengan pejuang Aceh, Teuku Ibrahim Lamnga, yang gugur pada 1878 dalam perang melawan Belanda. Ia lalu menikah dengan Teuku Umar pada 1880, yang juga gugur pada 1899. Meski ditinggal kedua suaminya, Cut Nyak Dien terus bergelia hingga ditangkap Belanda pada usia 50 tahun. Ia dibuang ke Sumedang dan wafat pada 6 November 1908. Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 2 Mei 1964. Terima kasih. Conclusion. Action verbs such as married, did, continue, did, was captured, was acted, and was honored so that Cut Nyak Dien was an active, brave, and strengthened figure in fighting for her national independence. This peace expression was unshakable. She continued to fight relentlessly until the end of her life. The use of the verb emphasizes her active role as a true preacher and national hero. Kesimpulan, action verbs seperti menikah, meninggal, melanjutkan, dipimpin, ditangkap, diasingkan, dan dihormati menunjukkan bahwa Cut Nyak Dien adalah sosok yang aktif, berani, dan tangguh dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsanya.
Meski mengalami kehilangan dan penderitaan, ia tetap berjuang tanpa henti hingga akhir hayatnya. Penggunaan kata kerja ini menegaskan peran aktifnya sebagai seorang pejuang tangguh dan pahlawan nasional.